presentarlos individualmente, porque ya sabéis exactamente quiénes son. Así que, ¿por qué no? Vamos directamente a las preguntas. ¿Y quién quiere romper el hielo? Por favor. Sí. Yo quería preguntarles que, por lo que vemos en la serie, si ellos creen que para ser el líder de una comunidad hay que estar claro. Okay, based on what you've seen in the series, do you think that in order to be a leader, someone has to be crazy? That's directed towards me, apparently. ¿Eso va por mí? ¿Eso va por mí? Well, no, committed, I would say. I mean, it's a funny thing. I think that, you know, I read a quote when I first started doing this job, is what is a hero? A hero is a man who does what he can. And I think that's pretty much who Rick Grimes is. He's just a guy that keeps putting himself putting himself forward and making the difficult decisions. And he's been traumatized. He's lost a lot of people. He's been grief. He went crazy, but I think that a lot of that was to do with how he was processing grief, you know, and we're all crazy to one degree or another. Bien, yo creo que más que nada es comprometido, más que loco. Es curioso, leí otro día una cita que decía, preguntaba ¿qué es un héroe? Y decía, un héroe es una persona que hace lo que puede. Y creo que ese es el caso de Rick Grimes. Él, bueno, pasa por muchas cosas y ha tenido distintos momentos, pero ha perdido a muchas personas, muchos seres queridos a lo largo de esta aventura, y obviamente eso le volvió loco en algún momento, pero estaba procesando su dolor y su pena por todo eso, y creo que eso define bastante bien a quién es Rick. Bien, siguiente pregunta. A su lado. Es general para todos. Ahora que ellos ya han rodado el final de la séptima temporada, ¿qué destacarían de todo el viaje de la séptima temporada? ¿Qué es lo que creen cada uno de ellos que ha sido lo más destacado de la temporada? Now that you've all finished this project, you've finished the seventh season, what would you highlight as some of the key moments in the ride, in your ride, in the seventh season of The Walking Dead? Well, I think the key ride and what kind of kicked off the whole season 7 was the death of two very loved characters, and at the same time, the introduction of a character that was going to break down, you know, these two. I think that is setting the stage moving forward of what the new world looks like in the Walking Dead universe. Bien, creo que sobre todo para mí fue la muerte de dos personajes muy queridos. Eso ya fue un golpe, y eso junto con la introducción de el personaje pues que intenta y consigue quebrantar y de alguna manera sujetar a todas estas personas, pues eso es lo que yo creo que hace, marca esta séptima temporada. Siguiente pregunta. Aquí. I want to ask all of you guys about your reaction to the response of the fans here in Spain, particularly the event that you attended yesterday. Well, we were at an event yesterday. Yeah, that was mind-blowing. That yeah, I mean, we've had 7 years of getting a lot of love out there and putting a lot of love back, but you guys blew us away. I haven't seen anything like that. That was mind-blowing. There's a crater there now where the theater used to be. Yeah, and apparently you shake trees. He has footage. Video. He does. That was it was amazing. I mean, the only thing that we regret is that we couldn't have more time signing with the fans because it got a little too intense. I'd love to take everybody back in a plane and they could help me fight Negan. Bueno, la pregunta era ¿qué les ha parecido la respuesta de los fans? Y entonces ha dicho directamente Nick, ¿evento? ¿Qué evento fue ayer? Entonces, volviendo a la respuesta que nos da Norman, dice, fue algo asombroso, realmente nos dejó atónitos a todos. Llevamos 7 años recibiendo mucho cariño y mucho amor de todos los fans y también dando amor a ellos, pero lo que vimos ayer realmente nos dejó atónitos a todos. Entonces, ha añadido Greg que, bueno, donde estaba el teatro ahora hay un cráter enorme por el impacto que hubo ayer noche. Y finalmente Rick dice que filmando vieron que hasta los árboles se movían de la cantidad de gente
que había. Así que le encantaría poder llevarse a todos los que estuvieron ayer en un avión para poder ayudar a luchar contra Negan. Muy bien, siguiente. Ahora cambiamos de fila, la siguiente fila. ¿Por aquí? Sí. The Walking Dead es una serie en la que, bueno, caen como moscas. Entonces, saber si, para ellos, cómo es preparar su agenda de trabajo de un año para otro sin saber si van a estar en un proyecto como The Walking Dead. Aunque ellos sean muy protagonistas, se vería que, bueno, pueden durar tiempo. ¿Con cuánto tiempo de antelación saben si van a estar en una temporada completa, si van a estar en el año siguiente? Para ellos, Okay, the question is in The Walking Dead, characters, drop like flies. So in that context, how do you prepare yourself from 1 year to the next, not knowing if you're going to be back or not, and how do they let you know if you're not going to be back? They were asking how you prepare for How do you deal with not knowing if you'll be back, even though you're all major characters? You never know. Lots of prayer, meditation, and therapy. Mucha oración, terapia y Yeah. terapia y oraciones y también con sobornos. ¿Ok? Bien, siguiente pregunta. Ahí. Sí, yo tengo dos preguntas, no se puede. Bueno, a ver. La primera era si, viendo el éxito que ha tenido el personaje de Negan, han pensado en hacer un spin-off basado en cómo llegó a ser quien es ahora. Y la segunda es para Norman. Él está trabajando también en un videojuego con Hideo Kojima, Death Stranding. No sé si hay algo de lo que ha aprendido al actuar en ese juego se puede aplicar al Walking Dead. Okay, there are two questions. The first question is, after this great success that you're having with the character of Negan, is there any talk of a possible spin-off, prequel, maybe finding out about where he comes from or anything like that? He just got here. Yeah, I just got here. Acabo de... Let's do a spin-off. Let's keep him around for a little bit. Yeah, no, I think... Antes de hacer el spin-off, que se quede un poco, ¿no? I think that really, I don't want to leave this show. I just want to continue forward with the story that we've just started. Hopefully, there's going to be some length to the story that has just started in season 7. I think we've got a ways to go, and the relationship between everybody up here is going to be a roller coaster ride, and I hope it is just beginning, because man, it's fun. I mean, it's hard, but it's fun. Bien, yo de hecho no quiero marcharme del programa donde estoy, de la serie donde estoy ahora mismo. O sea, yo quiero continuar, quedarme aquí tal como está yendo. Realmente hemos empezado una historia, hemos empezado esta nueva parte de la historia en esta temporada 7 y claro, ¿cómo podemos pensar en eso cuando estamos? Ha sido una montaña rusa y lo seguirá siendo para todos nosotros, pero yo creo que ha sido muy duro, pero también ha sido muy divertido y yo espero que esto siga tal como está. Vale. Yo quería preguntar a Jeffrey que es un poco la repercusión que está teniendo Negan, que ha superado sus expectativas, y a los demás, como están sucediendo tanto el personaje de tanto Daryl como Rick a Negan, si quieren que sea su personaje el que acabe con Negan. Okay, first of all, did you expect, Jeffrey, the success that your character is having when you took on this role? That's the first question. And the other one, since Rick and Daryl are the ones that are most directly affected by his evilness, then what would you like to be the one that kills him? I mean, is that like a personal desire? Look how excited he gets just thinking about it. Se emociona simplemente pensando en matar. So you want to start? I think Negan was really well loved in the graphic novels for the fans of that. I think probably I expected to not be liked, especially after the introduction of the character. But I've been blown away by the fan reaction. The last couple of weeks on this European tour. I mean, I've never done this before. I've never certainly been with the Walking Dead folks before, and I knew that this show was such a love show. I really just wanted to come in and not screw it up,
and two, the amount of love that I've gotten along. Obviously, these guys are so well loved, it's ridiculous, but it's been mind blowing. And no, I didn't expect that. No, I didn't. Bueno, en resumen, no lo esperaba, pero diré que Negan dentro de la novela gráfica pues es bastante apreciado como personaje, pero yo no esperaba que fuese tan querido en la serie, pues sobre todo por el comienzo que tuvo. Realmente esta reacción de los fans me ha dejado pues atónito, totalmente asombrado, y estando en este tour europeo pues lo he visto y nunca había hecho algo así, no había estado obviamente con ellos, y mi primera preocupación al entrar en el reparto era decir, bueno, no quiero cagar, no quiero hacer nada mal, espero que no fastidie y podamos seguir como hasta ahora. Así que no me lo esperaba. Okay, and you two, who wants to kill me? I remember when the governor, it was his time, everybody wanted to kill the governor. It was like, let me be. This one I definitely think should be you. Really? This one should be you. No offense. No, not taken. Well, but that's got to happen. But in seriousness, I just want to say something back to Jeffrey came in, you know, and this is like a train that moves very, very quickly. You have to jump on and just hold on when you join the show, because it's like a beast that we're sort of trying to wrangle. And this guy came in and absolutely laid it down. I mean, really incredible. Under enormous pressure from another show, and he's been dealt, you know, the lion's share of the story this year, and he's carried it remarkably, you know. And it's so beautiful seeing the fan reaction to him, because he deserves it. He suffers in exactly the same way that we all do, and cares about it in the same way. And it's just, he's a huge, huge asset. I do want to kill him, but it's going to take a long, long time. Bien, bueno, empezó diciendo Norman que con el gobernador todo el mundo quería matarlo. Todo, y que sea yo, todo el mundo tenía ese deseo. Pero yo creo, desde luego, dice Norman, en este caso deberías de ser tú, señalando a Rick Grimes, ¿no? Que debe ser Rick Grimes el que debe de serlo. Y entonces añade Andrew, hablando en serio, por eso quiero decir que Jeff, cuando llegó aquí, fue impresionante, porque esta serie es como un tren que va a toda velocidad y tienes que entrar y agarrarte e intentar no perderte. Y realmente lo hizo tan bien, entró, y su interpretación ha sido tan excelente que realmente nos asombró también a todo el mundo. Él ya venía con una presión de otra serie, no tuvo tiempo ni de cambiar, y se ha llevado de una forma remarcable realmente. Creo que se merece toda la popularidad que está teniendo, todo el amor de los fans, porque él está sufriendo como todos nosotros, pero también tiene el mismo amor y preocupación que todos nosotros. Muy bien, siguiente, aquí delante. A Greg Nicotero, ¿cómo ves la evolución del género desde que Romero lo puso de moda tal y como lo conocemos ahora desde finales de los 60? Can you tell us, Greg, a little bit about the evolution of this genre, you know, from the beginnings in the 80s with Romero till now? How have you seen the zombie genre evolving? Well, you know, it started with Night of the Living Dead in 1968. Before that, zombies didn't exist as we know them now. They were all part of voodoo culture. George wrote the rules, the idea that reanimated bodies feast on living flesh, the idea that you have to shoot them in the head. Those are all rules created for a movie. They weren't part of pop culture like vampires or werewolves. This is something that was created actually for pop culture. You know, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, those movies told stories about society with the backdrop of zombies. Zombies were a metaphor for the human condition. I think in the late 90s or mid 90s, with the advent of video games, Resident Evil and House of the Dead, that reinvigorated the zombie genre, because then it became a first-person shooter game and opened it up to an entirely new generation of younger people that got a thrill shooting zombies. And then, of course, 28 Days Later, Shaun of the Dead, the Resident Evil movie, they all laid the groundwork. All of those things really focused on the zombies themselves.
aside from maybe 28 Days Later and Shaun of the Dead. But of course, then Walking Dead really focused on the human condition with this backdrop and the human relationships. There it is in a nutshell. Oh, that's wow. Let's see how you do with that. Ok, bueno, todo empezó con La Noche de los Muertos Vivientes en el 68. Antes de eso no había esa cultura de zombies, lo único que había de zombies era del mundo del vudú y eran personajes como muy distintos. Fue el propio Romero el que estableció las reglas del juego, estableciendo, por ejemplo, que había que dispararles en la cabeza para que muriesen, etcétera, etcétera. Pero no eran como los vampiros o como los hombres lobo, que ya tenían una larga tradición y una larga historia. Esto era todo bastante nuevo. Entonces fuimos al Amanecer de los Muertos, donde era un reflejo de la sociedad y cómo la presencia de los zombies tiene un impacto sobre la sociedad. Después, a finales de los 90, pues entraron los videojuegos, como Resident Evil o como House of the Damned, House of the Dead, Casa de los Muertos, y ahí pues los más jóvenes pudieran empezar a jugar como en este shooter de primera persona, pudieran empezar a experimentar lo que era matar a zombies y cogieron, digamos, el gusto por el mundo de los zombies. A partir de ahí fuimos a Shaun of the Dead, 28 días, etc. Esas películas ya veían más la condición humana y examinaban el mundo de los zombies desde esa perspectiva. Así que ahí tenéis, y nosotros, con nosotros también hemos entrado pues a ese nivel de la condición humana, un poco mezclándolo todo. Siguiente tema, que en lo que queda de temporada vamos a ver algún guiño, algún homenaje de alguna película en los zombies, que suele hacerlo él, de sus influencias. Okay, you tend to put in little, references, I forget what they're called. Easter eggs. Tribute. A little tribute in your. Will we see anything in the next 4 months of a tribute to any past zombie movies? I don't think so. We had a couple tributes in the last episode. We did an Incredible Melting Man Rick Baker tribute, and I did a Creepshow. Those are really put in there just for me to continue to honor the genre that got me into it, and for the fans who love looking for the little Easter eggs. It's just fun to do. I can't remember if there's any. There is. I'm sorry. There's another one coming up in episode 15. A Creepshow, actually. Okay. Bueno, creo que no, empieza diciendo, eso siempre son, hicimos anteriormente en esta temporada pues algún tributo, algún guiño a películas como Melting Man o Creepshow, pero esas cosas son cosas que pongo yo ahí personalmente para de alguna manera reconocer ese género que fue mis comienzos y el género pues que me ha dado todo. Nos gusta poner algunas de estos huevos de Pascua que pueden ir buscando los televidentes. Pero ahora que lo pienso, dijo él, sí, en el episodio 15 sí que tenemos un guiño a Creepshow. ¿Okay? Vale, sí, aquí y después ahí. Habiendo de estas respuestas, nos he hecho un resumen muy claro de cómo ha sido la evolución del género de zombies. Me gustaría saber su opinión sobre las últimas series que han aparecido, como la Clarita Dani, hay zombies que si cree que desvirtuan un poco el género o suman fans. Okay, you've talked to us about the whole progression of the zombie genre. What do you think about some of the other new zombie or zombie-related shows like Santa Clarita Diet, Santa Clara Diet, I don't know what it's called in English. That has some. Show? She says it has some. The Drew Barrymore. It's true in Netflix. Ella es zombie. She's a zombie. Drew Barrymore's a zombie. Yeah. I had no idea. Ni idea. We don't watch anything. No vemos nada. We work all the time. Estamos siempre Scary zombie show, Real Housewives. Horrific zombie show ever. Las Real Housewives es una buena serie de zombies, total. Bueno. Muy bien, había dicho ahí. Con el primer capítulo de la temporada hubo alguna crítica respecto a la violencia con la que habían mostrado la muerte de los personajes. ¿Ese tipo de comentarios les invita a cambiar algunas cosas o siguen el camino que tienen planeado?
Okay, in the first episode this season, the violence, well, apparently there were some criticisms about how the characters died and so forth. Do those criticisms about violence, how do they affect you? Do you take them into account, or do they just ignore them, or do they kind of spur you on to say, let's give them a little more? How do you handle that? Yeah, we're committed to telling the story that we set out to tell. The show has always had that undercurrent and sometimes more overt violence. To me, it's part of the brutality of this world. We've seen society crumble in front of us, and we've seen people do what they need to do to survive. Negan has very clear rules. You follow his rules, or you're not going to make it. With Glenn and Abraham, we knew Glenn's death was coming because we had seen it in the comic book. My goal was to make those visuals as haunting as the comic book panels, which affected me and stuck in my head. We haven't tempered anything because they're all part of our overall story. And again, to me, the most horrific moment is when they're all left alone and the smoke clears in the morning after, and they're all left dealing with this senseless murderers. To me, that's what resonates the most. Is that the violence are just images to allow you to know that he's not fucking around, because he's not. Senseless. Bueno, a little bit of revenge. Nosotros seguimos comprometidos para contar nuestra historia. Obviamente siempre ha habido esa corriente subyacente y también la violencia ya más abierta, descarada de nuestra serie. Y eso está ahí para reflejar la brutalidad. Está ahí para reflejar la brutalidad de este mundo en el que viven. Y el propio Negan, pues sabemos que hay que seguir sus reglas o mueres, es la manera de sobrevivir. Y la muerte de Glenn, pues es algo que todo el mundo sabía que llegaría, ya lo habíamos visto en la novela gráfica, y yo precisamente quería que fuese algo tan vivo, tan real, tan impactante como lo fue en la novela gráfica. Yo cuando leí ese trozo pues me quedé bastante tocado, se quedó conmigo las imágenes que vi. Por lo tanto, nosotros contamos nuestra historia a nuestra manera, sin tapujos, sin cubrir nada. Obviamente lo que pasó en el primer episodio fue un momento terrorífico para todos, pero para mí lo más significativo fue el día siguiente. La mañana siguiente, cuando se enfrentan ya a la realidad de estas muertes tan ridículas y tan brutales que han sufrido de sus amigos. Para mí eso era lo más clave, el momento más clave, pero demuestra que Negan no se anda con chiquitas, que va en serio. Okay, aquí había... Going back to the subject of zombies, I want to ask you, for you guys, about your personal relation to the trope or the genre itself. I mean, you guys have a favorite movie or you have nightmares with zombies? Bueno, aprovecho acerca de, seguimos con el tema del género de zombies y tal, si tenéis vosotros, bueno, qué es vuestra relación con ese género y si tenéis alguna película favorita de zombies. I've always been a fan of horror films. My favorite movie growing up was The Exorcist. I mean, even I have nicknames about myself about that movie, but I don't have any nightmares of zombies, to be honest. But I did a lot of interviews. Greg was winning all these awards for special effects and just everything. So, but I kept talking about it in interviews, and I would say that it's the live lost person behind the monster that made them scary. And then I turned into an art show in New York of photographs. So yeah, I don't think I have nightmares about it. I think George Romero. I mean, I think he not only started the genre. I was a kid when those movies first came out. But I think in paying homage to that, you have to say then Greg Nicotero and what he's done with this show. I think Walking Dead has not only, it's just changed the game. Zombies have become this thing now, and I think that is all due to this show and the work of this cast and Greg and his team. Every week
he creates something that we've never seen before. We all show up on the set and it's like, what is Greg gonna do this episode, you know, with the, and I think years from now, 100 years from now, people are gonna be talking about Greg and his team and this show and this cast like we talk about Romero now. Ok, primero contestó Norman diciendo, yo siempre he sido un seguidor de las películas de terror. De hecho, mi película favorita de todos los tiempos es El Exorcista, incluso tengo unos apodos que me he dado a mí mismo que salen de esa película. Pero nunca he tenido pesadillas. Yo creo que, bueno, con Greg, que ha tenido tantos premios a lo largo de los años por su trabajo con los zombies, pues yo creo que él es la persona que está detrás de... Él ha tenido mucho que ver en la promoción de este género, pero para mí lo que más miedo siempre me ha dado no es el zombie en sí, sino la persona que hay detrás de ese zombie. El que había ahí, de hecho, me inspiró para una exposición de fotografías que hice en Nueva York. Añade Jeff. Bueno, Romero obviamente sus películas son clásicos y las había visto todas, pero yo también pienso que Greg Nicotero es el hombre que ha hecho muchísimo, es el hombre que cambió el juego de los zombies. Lo ha hecho pues a través de su trabajo y tanto nuestro reparto como Greg y su equipo pues han cambiado todo. Su trabajo ha hecho que todo sea distinto y que los zombies sean algo tan popular como son actualmente. Yo creo que 100 años de ahora, como nosotros ahora hablamos de Romero, dentro de 100 años hablarán del trabajo que ha hecho Greg Nicotero. La última pregunta, lo siento muchísimo, y vamos a ir a este caballero. Michael Rooker dijo que The Walking Dead debería acabar con Carl como único superviviente caminando en un plano hacia el horizonte en una puesta de sol y tal. Entonces, ¿qué les gustaría a ellos como final de la serie o qué final propondrían si no? Sobre todo especialmente Andrew Lincoln como padre de Carl, si le gustaría que Carl acabase como único superviviente de todos. Ok, vale. ¿Has dicho Michael o Rob? Michael Rooker, el hermano de... Okay. Michael Rooker said that suggested that the end of the show should be Carl walking away with the sunset, and like that's the end. What do you think? How would you like to see the series end? And you, as the character father of Carl, would you like to see that way? Yeah, I mean that's kind of like The Road, you know, the Cormac McCarthy book. That's very familiar what Mike has said, you know, and I love that book. I read that book when I first started this journey. I'm kind of like Rick. I'm all about survival, man. I don't think about the end yet. Bueno, ese final me suena un poco al libro La Carretera, la película de La Carretera, ¿no? Yo leí ese libro y me dio esa impresión y eso también me inspiró bastante para este trabajo. Pero yo soy como Rick, soy muy práctico en ese sentido, soy un superviviente y en eso voy a centrarme. Anyone else like to add to that about, what was it, a way you'd like to see it end? And then we'll end this. No, not for a long time. Yo no quiero, Not for a long time. Quiero que no acabe hasta dentro de mucho tiempo, quiero que dure un montón. Bueno, pues nada, solo queda daros las gracias a vosotros y también os pido un aplauso para Greg, Andrew, Norman y Jeff. Thanks for having us. Gracias por tenernos. Only 10 minutes. Kick the tail. For Greg, only 10 minutes. No. You bet. Thank you. Yeah, I've known him for a while. Yeah.
take one? Yeah, bro. Oh, that's gonna be crazy, yeah. Hey, Say hi to Formula TV. Hi, guys. Bye bye. Well, thank you guys for having us.